அப்போ எடுத்துக்கோ, இது வேற வச்சிருக்கேன். சொல்லவே இல்லை. ஓகேவா? 15 days வராது, 1 days. ஓகே. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். ஓகேவா? So okay, December 23 question paper paapom 8th la irundhu GST. Okay, under the GST law, when the goods are dispatched over other than over dimensional cargo to the dimension which 290 kilometers from the place of dispatch, CMA bill generated is valid period for normala 200 and the 1 day irupama. Appo 290 போறனால extra 1 day, appo total 2 day. Option B. Okay. The decisions of the GST Council which be taken by the majority not less than of the weightage of vote cast. அதாவது சென்ட்ரலுக்கு வந்து 1/3 voting இருக்கு, ஸ்டேட்டுக்கு
ஓகே, ஸ்டேட்டுக்கு வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ? 3/4. ஓகேவா? A and Co and firm was dissolved. GST registration was cancelled 31st 8th 2022. Okay, what is the time limit which within the A and Co must file the final return from the GSTR 10? Final return date enna? On or before 31st November 2022. Okay, wow. Jargat and Co manufacturing a footwear and register under the GST law. It want to avail QRMT scheme. What is the majority limit of aggregate turnover in prescribing financial year for the availing the same? Turnover limit வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 crores. Okay. Under the GST law, in case of taxable supply of service by the banking company, the invoice to be issued within the period of 45 days from the date of supply of service. Option B. Input tax credit on the accounts of IGST availed in the electronic cash ledger shall be utilized from the tax payment. First எது கொடுப்போம்? IGST கொடுப்போம். Then CGST க்கு நான் SGST as per our choice கீழ. அப்ப option C. Okay. Lakshman and Co. Hyderabad engaged in supply of goods and service. Both goods and supply பண்றாங்க, சர்வீஸும் பண்றாங்க. Which are the liable for GST? The threshold limit up to which not liable for registration under the GST law. அப்ப அவங்க threshold limit எவ்வளவு? 20 lakhs. B option. இது customs. ஓகே, இது வந்து நம்ம சார்ஜஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டில இருந்து பார்க்குறோம். ஓகே, Ram is an insurance agent registered under the registered person Ram. ஓகேவா? Received commissions of 12 lakhs from the insurance company registered under GST. Insurance company registered person, Ramu registered person. அப்ப யாரு? ஆமா, RCM பேசிஸ்ல யார் கட்டுவா? இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி. Okay. Sham is a business facilitator registered under the GST.
அப்போ இவனும் registered person received commissions of 1,95,000 for the service provided to an urban branch of the nationalized bank with the respect of saving accounts. அப்போ இவனுக்கு யார் வரும்? RCMல பேங்க். இதே இங்க அர்பன் பதிலா ரூரல் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா எக்ஸம்டட் இது. ஓகேவா? அடுத்து மோகன் registered under GST is an independent director of the XNY company limited has received a sitting fees amounting of 1 lakh from the XNY company limit for the attending the board meeting. அப்ப RCM யார் கட்டணும்? XNY company limited. ஓகேவா? ஓகே. இப்ப வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை பார்ப்போம். ஓகே, வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைல the happy enterprises registered dealer furnished following information related to the machine sold costed in the course of intrastate in the month of May 2023. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபார்மேட் வச்சு பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் எதாவது ஆட் பண்ணணும். the list price of the machinery excluding GST and discounted. அப்போ 12 lakh அப்படியே எடுத்துக்கணும். ஓகே, municipal tax levied on sale of machinery. அப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கணும், municipal tax. ஓகே, installation and testing charges for machinery. அப்போ 25,000 ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, freight and insurance charges from the place of removal buyer of premises. The seller agreed to deliver from goods at the buyer's premises. அப்போ 10,000 ஆட் பண்ணிக்கணும். Okay, the subsidy received one non-government organization NGO on sale of such a machine. The subsidy was not linked to the price of machinery and also not considered as a price of machinery. அப்போ இது கன்சிடர் பண்ணல அவன் லிஸ்ட்ல. அப்போ இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணக்கூடாது. இதே நான் கவர்மெண்ட் கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்ம வேல்யூ ஆட் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ நம்ம வேல்யூ ஆட் பண்ண தேவையில்லை. அடுத்து the considered deducted the discount 300 at the time of final payment which not agree as per agreement. அப்ப இந்த ஃபைனல் பேமெண்ட் பண்ணும்போது அக்ரி ஆகல டிஸ்கவுண்டட். அப்ப அந்த டிஸ்கவுண்ட் நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. The happy enterprise normally give an interest fees credit period for 45 days from the payment after the charges interest 1% per month part. Therefore the list price of the machinery. Okay, creditor paid and supply after 60 days but enterprises waiver of interest payable. According to GST law, you can require to determine the value of the taxable supply made by an happy enterprises considering the price of the for the supply of both parties and unrelated of each. இப்போ இதில் நமக்கு எதுவுமே தேவையில்லை, டைரக்டா ஆன்சர் போட்டா போதும். இதை ஆட் பண்ண எவ்வளவு வருது? 12,47,500. அவ்வளவுதான் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை. அடுத்து ஐடிசி பார்ப்போம்.
ABC Limited and registered persons engaged in the business of a species of Cochin provided as following details is related to the GST paid on inward supply prescribed by the during month of May 2023. ITC கண்டுபிடிப்போம். First raw material purchased sold to the customer, அப்ப இது ITC எடுத்துக்கலாம். அப்ப 4,50,000. ஓகே, அடுத்தது யூஸ்டு ஃபார் பர்சனல் யூஸ் ஃபார் த டைரக்டர்ஸ். அப்ப இதுக்கு ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியாது பர்சனல் யூஸ்க்காண்டி. ஓகேவா? எலக்ட்ரிக் மிஷினரி பர்ச்சேஸ் ஃபார் பிகினிங் யூஸ்டு இன் த மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ். அப்ப இதுக்கு ஐடிசி எடுத்துக்கலாம். 1,23,000. The motor car used for transportations of the managerial directors for the official use only. அப்ப இது blocked credit. அப்ப இது ஐடிசி அவைல் பண்ண முடியாது. ஓகே, the payment made to the contractor from the constructions of the staff quarters. அப்ப இதுக்கு ஐடிசி அவைல் பண்ண முடியாது. அப்ப டோட்டல் 5,73,000 டோட்டல் ஐடிசி. டிசம்பர் 24 பார்ப்போம். Okay, as per the GST law, renting of premises of the regional place meant for the general public owned or managed by a charitable or religious trust under 12AA of the Income Tax Act 1961 shall be exempted if renting from room where as per the charges less than 1,000. அப்ப less than 1,000 இதுக்கு exempted. இது exempted தான். Renting of shop or spaces of the business are commenced when the charge as per month less than 10,000. அப்ப இது exempted. Renting of premises, the commodity of all open area which were charged as per day are less than 10,000. அப்ப இது exempt. அப்ப all of the answer. A hotel owner provided accommodation in Haryana through an electronical commercial operator ECO. The hotel owner is not liable to get registered as per the provisions of Section 22, Class 1 of the CGST Act 2007. Who is the person liable to pay the GST in this case? இதில் யார் பே பண்ணுவாங்க GST? Electronic commerce operator. B option. Okay. The item which will be taxable both under current central excess law and new GST even after implementations of GST law. அப்ப நியூவா எது GST லால கொண்டு வர போறாங்க? நியூவா GST லால எது கொண்டு வந்திருக்காங்க? Tobacco and tobacco products. Okay.
As per the GST law, the tax invoice shall be prepaid in dash in the supply of goods and dash in the supply of service. Goods க்கு என்ன பண்ணும், supply of service க்கு என்ன பண்ணும், service goods க்கு triplicate, service க்கு duplicate. அப்ப C option. Customs. Maximum threshold limit of the eligibility under the composition scheme, the supplier of service under the section 10 class 2A of CGST Act 2017 is 1.5 lakhs இல்ல 15 lakhs. maximum threshold limit supply of service க்கு மட்டும் தான் கேட்டிருக்கான் 50 lakhs. Mr. Permission work with the ABCD Limited as per the senior manager since 1/4/2019 on 1/11/5/2013. The company give him cash gift of 55,000 for contribution to acquiring new client, which following statement is correct refers to an GST law. The gift received from employee is fully exempted from GST. இல்ல 50,000 க்கு மேல போனாவே fully taxable. அப்ப the gift received to employee is exempt under GST after the gift received from employee fully taxable under the GST amount exceed in 50,000. அப்ப option B. இது customs. Mr. Nitish, composition dealer under the GST exceeding through specified turnover to the eligible for composition scheme on 1st December 23. Which of the following statement is correct in the respect of? We have intimated the tax authorities and say start paying tax under the regular scheme from first day of the next financial year, 1st April 2024. அப்ப இது இல்ல. அடுத்து, the permission granted to him deemed to withdrawal from the day of his turnover crossed the specific limit, and he shall be liable to pay tax under the regular scheme after from the day itself, 1st December 2023. ஆமா, அப்ப இதுதான் கரெக்ட். அவன் அவன் சீலிங் லிமிட் தாண்டிட்டாவே அவன் அந்த டேல இருந்தே காம்போசிஷன் லீவில் இருந்து வெளியே வந்துட்டு ரெகுலர் டாக்ஸ் பே பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்ப ஆப்ஷன் பி. ஓகே, சார்ஜஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி பார்ப்போம். Charges of GST. State the reasons is person liable to pay under the GST each of the following independent cases. Okay. The Money Saving Bank Limited located one second. Money Saving Bank Limited located in Kolkata appointed as a Sati as recovery agent of from the collecting outstanding balance of amount from
Yes, ma'am. Money and Saving Bank Limited located in Kolkata. Appointed Money and Saving Bank Limited located in Kolkata. Appointed as Sati as recovery agent of collecting outstanding balance. சரி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன்.
ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். என்னாச்சு? இல்ல சார். ஹலோ. ஓகே, இதுக்கு நம்ம எவ்வளவு பார்த்துருக்கோம்? ஃபர்ஸ்ட் இது மணி சேவிங்ஸ் பேங்க் லிமிடெட் located at Kolkata appointed as recovery agent from the collecting outstanding balance amount for the loan from its customers. Shati provided service to an money savings bank limited for which bank paid commission 15,000. அப்ப இதுக்கு என்ன வரும்? ஜிஎஸ்டி யாருக்கு வரும்? இல்ல, ஃபார்வர்ட் சார்ஜஸ் ரெக்கவரி ஏஜென்ட்டுக்கு தான் வரும். ஓகேவா? அடுத்து Mr. Mohit has taken as a loan from Dhawan Bank Limited and he has taken service of individual Mr. Prakash, who is a direct selling agent to the Dhawan Bank Limited, and bank paid his commission to Mr. Prakash from given a customer to the bank 1% of the loan granted to Ms. Mohit. அப்ப இதுக்கு ஆர்சிஎம் யாருக்கு வரும்? தவான் பேங்க் லிமிடெட். ஓகே, அடுத்து இது வந்து நியூ அமெண்ட்மெண்ட்ல ப்ரொவிஷன் வச்சு போயிட்டு இருக்காங்க இந்த சம்ஸ். செல்ஃப் அண்ட் ஃபேமிலி life insurance company has been collected premium of policy subscription the company has collected the premium of policy subscribers. It does not intimate the amount of allocate from the investment to the subscription of the policies at the time of the supply of insurance service. The company has provided following details related is receipts of this month of May 2024. New policy subscriber premium collection இதுக்கு எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்னா 25% எடுத்துக்கணும். அப்ப எவ்வளவு? 12,15,000. renewal premium collected 75 lakhs. அப்ப இதுக்கு 12.5% எடுத்துக்கணும். $9,37,500. only risk cover policy premium collection வந்து 100% எடுத்துக்கணும். அப்ப 30 lakhs. single premium annuity policy premium collection வந்து 95 lakhs. இதுக்கு வந்து 10% எடுத்துக்கணும். அடுத்து இது வந்து எக்ஸம்ப்டன்ல பார்த்திருப்போம். the life micro insurance policy has been approved by
12.5%. Okay. Hmm. Okay. The Insurance Regularity and Development Authority, where insurers amount does not exceed 2 lakhs. Premium collection வந்து 10 lakhs. அப்போ இதுக்கு வந்து nil. இப்போ total amount எவ்வளோ? 61,37,500. ஆமா, இந்த 3 ப்ரொவிஷன் நியூ அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்திருக்கு. இது மட்டும் தான் எக்ஸம்ஷன்ல பார்த்துருக்கோம். புரியல. அது வந்து நியூ பாலிசி ரினியூவல் பிரீமியம் ஒன்லி ரிஸ்க் வந்து நியூ அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்திருக்கு. ஓல்டுல இது ஒன்று மட்டும்தான் இருந்துச்சு. எக்ஸம்ஷன்ல நியூ அமெண்ட்மெண்ட்ல வந்திருக்குன்னு நான் பாருங்க. ஓகேவா? அடுத்த क्वेश्चन போவோம். அடுத்து ஐடிசி பார்ப்போம். Sham register manufacturer of the car. Sham limit provided following information: GST paid on purchase made, input service availed by during month of May 2024. Okay. அப்ப daily routine maintenance charges of car manufacturer by Sham limit. இதுக்கு ஐடிசி எடுப்போமா? ஐடிசி எடுப்போம். 40,500. அடுத்து the capital goods, out of the 5 item the invoice 1 item was missing and GST paid their item 2,500. அப்ப 45,000ல 2,000 மைனஸ் பண்ணிக்கணும். 2,500 மைனஸ் பண்ணிட்டா 42,500. ஓகேவா? The input consistency of the 4 equal lots out of 3 lot were received during month of May 2024. அப்ப 4 லாட்ல 3 தான் வந்திருக்கு. அப்ப இதுக்கு ஐடிசி கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? Travel benefit extends to the employee on vacations under the stationary obligation. இப்போ இதுக்கு 7,500 எடுத்துக்கலாம். The purchase of machinery for manufacturing process worth 2 lakhs and claim depreciation claim பண்ணா ITC claim பண்ண முடியாது. அப்ப nil. The repairing service of the office building, cost of repairing charge to the profit and loss account. இப்போ 48,000க்கு எடுத்துக்கலாம். டோட்டல் பண்ணா 1,38,500. இப்போ ஜூன் அட்டம் 25 பார்ப்போம்.
Okay. The which of the following is not a supply under the CGST Act? Okay va. So idhula importance of the accounting service, the business purpose, the free of cost from a department further rising in USA. அடுத்து the machinery disposal of free of cost on which input tax credit has been availed. The goods supplied from free of cost by X and sends to his agent further supply to his customer 5,000 for which invoice will be issued by an agent of his own name, and expenses watch of 50,000 to gift is an employee, no other gift provided to such an employee during their entire financial year. இப்போ வந்து not supply na எது வரும்? D. The expensive watch of 15,000 50,000 கிட்ட வரல. As per the GST law, if the goods are received in installment, the ITC input tax credit வந்து எப்ப avail பண்ண முடியும்? Can be taken proportionate of receipt of each installment லையா, இல்ல can be take 100% on installment in first installment லையா, can be take only receipt in last installment லையா, இல்ல can take 50% receipt on first installment and balance 50% of last installment. சி, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தான் நம்ம கலெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா? As per the provisions of GST law, what will be the place of supply when food supply is registered in Pune is taken on board at Mumbai for his aircraft department of Pune from Pune to Chennai via Mumbai to Kolkata. The place of supply is illa Mumbai. Exchange wise customs is okay. Every registered person who is required to furnish his return under section 39 class 1 of the CGST Act 2007 whose register has been cancelled shall be furnished as final return. 3 month from date of cancellation, the 3 month of date of order of cancellation, the 3 month of the date cancellation or date of the order cancellation whichever is here, the 3 month of date of cancellation or date of order cancellation whichever is later. Where the answer? D. Whichever is later. If a composition dealer want to withdrawal voluntary from the composition scheme shall be filed from எந்த ஃபைல் பண்ணணும்? காம்போசிஷன் லெவல் வாலண்டரியா காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருந்து லீவ் ஆகலாம். காம்போசிஷன் டீலர் காம்போசிஷன்ல வாலண்டரி ஸ்கீம்ல இருந்து லீவ் ஆகணும்னா என்ன ஃபார்ம் அப்லோட்? CMP4. ஓகேவா? Mr. Tushar is an air travel agent who want to discharge his tax liabilities special rate as per the rule 32 class 3 of GST 2017. How is the value service booking of tickets in air travel from determinations? The provisions இருக்கு. 5% of basic fare வந்து domestic air travelக்கும் 10% basic fare வந்து international air travel. அப்போ ஆப்ஷன் சி. At the
The last date of the declare the details of credit notes issued on 27/3/2025 from supply made 12/12/24. அப்போ கிரெடிட் நோட்ஸ் லாஸ்ட் இஷ்யூனா 31st November 2025, 13th November. ஓகேவா? அடுத்து சம் பார்ப்போமா? அடுத்து சார்ஜஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி பார்ப்போம். Okay. Explain briefly the person liable to pay GST following independence case related to the month of November 2024. The supplier and recipients both located in taxable territories ignore aggregate turnover and exempted available. The Raman casual taxpayer received service in respect of transportations of the taxable goods by road from Dara Transport, an unregistered goods transport agency, okay, for which paid 55,000. GST யாருக்கு வரும்? RCM பேசிஸ்ல வரும். goods transport agent ku. The Ministry of Railway register under the GST has been given shop on rent of Sanjay. The register under GST the monthly rent வந்து 25,000. இப்போ இதுக்கு GST யாருக்கு வரும்? இப்போ ப்ரொவிஷன்ல பார்த்தோம்ல, GST யாருக்கு வரும்? இந்தியன் ரயில்வேக்கு தான் வரும். ஃபார்வர்ட் சார்ஜஸ். Russia Traders is proprietorship firm registered under the GST hired is security guard from ABC Private Limited 20,000 per month. இதுக்கு யாருக்கு? ABC Private Limited. Forward charges. ஓகேவா? அடுத்தது டைம் ஆஃப் சப்ளை பார்ப்போம். The Shambho shop registered under the GST. The state of Punjab enter into an contract from the supply of televisions worth 5 lakhs. The Priya's traded on 10th October 2024. The Shopia delivered to Priya's trader. The invoice issued on the 16th October 2024. As per the term of the contract, the payment against such a supply to be made within 1 month from the data invoice, beyond which late fees 5,000 has been paid by Priya's trader. Priya's trader make a payment 5 lakhs along with late fees on 13th November. Okay. அப்போ 5 lakhs இருக்குன்னா date of invoice
Date of invoice வந்து 16th October. Due date of invoice. அதுதான் 15th October. Due date of invoice 15, actual date is 16, whichever is earlier. 15th October 2024. So whichever is earlier. 15th October 2024. Time of supply. அடுத்து லேட் ஃபீஸ் வந்துக்கு 5000. அதுக்கு எப்போ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க? 13th October. அப்போ டைம் ஆஃப் சப்ளை வந்து 13th November. ஓகேவா? அவ்வளோதான். June 2023. Choose the correct answer. Which article of the Constitution has been given power to make laws with respect to goods and service tax? June 2023. ஆப்ஷன் வந்து ஏ 246 ஏல தான் வந்துட்டு பவர் கொடுத்துருப்பாங்க. 269 ஏ வந்து இன்டர் ஸ்டேட் அண்ட் இம்போர்ட் பற்றி சொல்லும். 17 வந்துட்டு ஹவு டேக்ஸ் லெவிட் அண்ட் கலெக்டட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எப்படி டேக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லும். 279ல ரெக்கமெண்ட் தான் பண்ணும். பவர் வந்து 246 ஏல கான்ஸ்டியூஷன்ல தான் சொல்லியிருப்பாங்க. அண்டர் ஜிஎஸ்டில விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சப்ளைஸ் ஆர் நேச்சுரலி பண்டில்டு? பேக் ஆஃப் ஸ்கூல் பேக், வாட்டர் பாட்டில் அண்ட் இது வராது. ரெண்ட் deed executed for renting of two different floors of a building, one for residential and another for commercial purpose வராது. package of canned food and such as pizza, ice cream இதெல்லாம் natural bundled வராது. laptop along with laptop bag வரும். under GST la which of the following shall be discharged first? while discharging liability of a taxable person வந்து all dues related to previous tax period. Next, under GST law, the due date of filing final return is option within 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is
later. Which of the following values shall be excluded for determining the transaction value of consignment for e-way bill under GST வந்து exempted goods வந்து invoiceல include பண்ணியிருந்தா அதை exclude பண்ணுவாங்க. அப்போ option C value of exempt supply if the invoice has both taxable and exempted goodsல இருந்துச்சுன்னா exempted goods அந்த வேல்யூவை மைனஸ் பண்ணி போடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இது கஸ்டம்ஸ் பத்தி. நெக்ஸ்ட் true or false, one of the total number of members of the goods and service tax council shall constitute the quorum at its meeting. இது வந்து true. இது article 279A. Next, where an application for GST registration has been submitted by the applicant after the expiry of 30 days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of registration shall be the date on which the person becomes liable to registration. True or false, sir? புரியலையா கொஸ்டின்ஸ்? ஃபால்ஸ் தான். ஏன்னா எக்ஸ்பைரி ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஆஃபீஸர் எந்த டேட் கொடுக்குறாங்களோ அதுதான் வந்து எடுத்துக்கணும். எப்போ லியபிளோ அந்த டேட் எடுத்துக்க கூடாது. ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ். வேற எனி ஆர்டிகல் இது வந்து இது கஸ்டம் ரிலேட்டடு. கிஃப்ட் எக்ஸீடிங் 50,000 மேலே இருந்தாலே மொத்தமாக வந்து டேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஃபால்ஸ். இங்கே ஷால் நாட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க. Fill in the blanks. Under the GST law, in case of taxable surplus of service by an issuer, invoice shall be invoiced within a period of how many days? From the date of supply of service. 3 days. 45 days. 45 days. 45 days. Under GST, a registered person may not issue a tax invoice to unregistered person if the value of the goods or services are both supplied as less than எவ்வளோ amount? 200. In case of non-resident taxable person, the certificate of GST registration shall be valid for the period specified in the application for registration or dash from the effective date of registration, whichever is earlier. How many days அங்க வரும்? 90 days. Correct. இது custom max. இது 7A வந்து தியரி தான். ஸோ 7B போகிறேன். எக்ஸாமைன் வித் பிரீஃப் ரீசன் வெதர் ஃபாலோயிங் சப்ளையர்ஸ் ஆஃப் டாக்ஸபிள் குட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ் ஆர் ரெக்வயர்ட் டு ரெஜிஸ்டர்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டியில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா வேணாமான்னு கேட்குறாங்க. சிம்ரன் ட்ரேடர் ஆஃப் அசாம் இஸ் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி என்கேஜ்ட் இன் இன்ட்ரா ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஆஸ் வெல் அஸ் பில்டிங் பிரிக்ஸ். அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் ஆஃப் சிம்ரன் ட்ரேடர் டியூரிங் த ஃபினான்ஷியல் இயர் 35 lakhs, which consists of 20 lakhs as furniture supply and 50 lakhs as building brick supply. இதுக்கு வந்து லிமிட் 40 lakhs. ஆனா பிரிக்ஸ் இருக்கிறனால 20 lakhs லிமிட் வரும். ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும், அவங்க லேபிள் டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இருக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போகவா? Shaili Enterprises of Himachal Pradesh is engaged in the intrastate supply of computer as well as electrical goods repairing service. Aggregate turnover of Shaili Enterprise during the financial year is 38 lakh. இப்போ சேம் இதுதான், இதுலேயும் 40 lakhs தான் வரைக்கும் நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேணாம். பட் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ரெண்டுமே பண்ணும் போது 20 lakhs லிமிட் வந்துடும். ஸோ இவங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் அசஸ் which person is liable to pay GST in the following independent cases. இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸில் யார் வந்து ஜிஎஸ்டி பே பண்ணணும்னு பார்க்கணும். ஃபாஸ்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனி unregistered under GST, a goods transport agency transported goods to joint enterprises, a partnership firm which is not registered under GST. இவங்க யார் இதில் வந்து சார்ஜ் பண்ணியிருக்கணும்? RCM. ஆக்சுவலாக இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் கம்பெனினாலே அவங்க வாங்குறாங்க ஜாயின், அவங்க ரெஜிஸ்டராக இருந்தாலும் இல்லைனாலும் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக RCM பண்ணியிருக்கணும். நெக்ஸ்ட் பூஜா ஜுவல் புரியல. ஜாயின் என்டர்பிரைசஸ் நீங்க ஒரு நிமிஷம்.
ஜாயின் என்டர்பிரைசஸ் தான் லியபிள் டு பே ரிவர்ஸ் சார்ஜ். இப்போ குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏஜென்சி அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் வந்துட்டாலே ஆப்போசிட் பர்சன் ரெஜிஸ்டரா இருந்தாலும் அன்ரெஜிஸ்டரா இருந்தாலும் அவங்க வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கணும். Compulsory registration. In case of services provided by goods transport agency in respect of transportation of goods by road to inter alia, any partnership firm whether registered or not under any law, GST is liable to paid by such partnership firm. Answer அதான். Therefore, in the given case, joint enterprises is liable to pay GST under reverse charge. Next, register இல்லைனாலும் அந்த குட்ஸ்னா பண்ணியிருக்கணும். Next, Pooja Jewellers Ltd is registered under GST, paid 5 lakh for sponsorship of beauty pageant in Bombay to Sweet and Co, a partnership firm which is registered under GST. இப்போ இதுல வந்துட்டு Pooja Jewellers ஆக்சுவலா வந்துட்டு ஸ்பான்சர்ஷிப் வருதுல்ல, வந்து அவங்க கொடுக்குறவங்க வந்து ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. இது இன் கேஸ் ஆஃப் யாரா இருந்தாலும் அதர் தென் பாடி கார்பரேட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம் யாரா இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஆர்சிஎம் பண்ணியிருக்கணும். எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இன் கேஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை எனி பர்சன் பை வே ஆஃப் ஸ்பான்சர்ஷிப் டு எனிபடி கோஆபரேட் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம், GST இஸ் லியபிள் டு பி பேட் அண்டர் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் பை சச் பாடி கார்பரேட் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம். பூஜா ஜுவல்லர்ஸ் தான் கொடுக்கறாங்க, அவங்களுக்கு கொடுக்கறவங்க பே பண்றவங்க தான் ஜிஎஸ்டி பண்ணிருக்கணும். ஓகேவா? ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் இதுல ஐடிசி வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும். குட்ஸ் என்ன Jagmag Ltd is a manufacturer and supplier of goods registered under GST in the state of Rajasthan. Jagmag Ltd provides the following information pertaining to GST paid on input supplies during the month of October 2022. Goods that have obsolete and whose value has been written off in books. இப்போ ரிட்டர்ன் ஆஃப்னாலே அந்த அமௌண்ட்டை எடுத்துக்க மாட்டோம். அந்த செக்ஷன் என்ன, எந்த செக்ஷன் கீழே வரும் தெரியுமா? 17(5)H, அது கீழே இது வராது. நெக்ஸ்ட், ரா மெட்டீரியல் ஃபார் விச் இன்வாய்ஸ் ஹாஸ் பீன் ரிசீவ்ட் அண்ட் ஜிஎஸ்டி ஹாஸ் ஆல்சோ பெய்ட் ஃபார் ஃபுல் அமௌண்ட் பட் ஒன்லி 90% ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஹாஸ் பீன் ரிசீவ்ட், ரிமைனிங் 10% வில் ரிசீவ்ட் இன் நெக்ஸ்ட் மந்த்ன்னு இருக்கு. இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் லாட் ஆஃப் இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல தான் வந்துட்டு அந்த டாக்ஸபிள் வரும். இது எந்த செக்ஷன்ல சொல்லியிருப்பாங்கன்னா 16(2)(6). அங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸ்ல தானே வருது. 90% இப்போ கட்டிட்டு நெக்ஸ்ட் 10% கட்டுறாங்க. இந்த மாதிரி பேசிஸ்ல செக்ஷன் 16(2) படி லாஸ்ட் இதுல தான் டாக்ஸ் பே பண்ணணும். ஸோ இந்த 50,000 எடுத்துக்க மாட்டாங்க டாக்ஸுக்கு. ஏன்னா செக்ஷன் எழுதி வச்சுக்கோ, அப்புறமா ரெஃபர் பண்ணிக்கோ. Car purchase for making further supply of such car destroyed in accident while being used for test drive. என்ன பண்ணணும்? அதை அந்த ஏன் எடுத்துக்க கூடாது? செக்ஷன் சொல்லு. 17(5)H தான் அதுக்கும். Next, work contractor services used for repairs and renovation of own office building which is debited in the profit and loss account 70,000. இதென்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம், ஏன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல போட்டிருக்காங்க. இது வந்து செக்ஷன் 17(5)C வருது. ஸோ இந்த 70,000 வந்து வரும், மீதி எல்லாமே வராது, மீதி எதுவும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பஸ் பர்ச்சேஸ் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் இட்ஸ் எம்ப்ளாயீஸ் டு அண்ட் ஃப்ரம் ஹோம் டு ஆஃபீஸ் ஹேவிங் அப்ரூவ்ட் சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் 13%. இதுக்கு ப்ரொவிஷன் என்ன வரும்? 13க்கு கீழே வரைக்குமே எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. இங்க கரெக்டா 13 இருக்கிறனால ஃபுல்லா எக்ஸம்ஷன் தான். நெக்ஸ்ட், இதுவும் செக்ஷன் 17(5) கீழே தான் வருது.
Next, raw material purchase for which invoice is missing, but delivery challan is available. Delivery challan invoice consider பண்ண கூடாது. இது வந்து செக்ஷன் 16(2)A சொல்லியிருப்பாங்க டெலிவரி செலான் வந்து வராது அப்படின்னு. ஸோ இந்த 15,000 வராது. ஸோ 70,000 தான் ஆன்சர் வரும் ஐடிசி. Ninth question. State the rate of CGST and SGST under composition scheme in respect of the following. Trader of goods க்கு என்னென்ன percentage? 0.5. Manufacturer of machine க்கும் சேம் தான் வரும். 0.5 தான், இதுக்குமே அதான் சேம் தான் வரும். Next, Lakshmi Ltd as supplier of goods pays GST under regular scheme. It has made the following outward taxable supplies in a tax period. Actually, in the 5 lakh 24 lakhs அப்புறமேட்டு ஆக்சுவலா இங்க ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்கு ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி மூணுத்துக்கும். எவ்வளோ? 77,000, 20,000, 5,000. இதுல வந்துட்டு இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இந்த பெர்சன்டேஜ் இதுல ஆட் பண்ணலாமா? அப்ப இன்டர்ஸ்டேட் பர்ச்சேஸுக்கு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் வரும்? 18% வரும். இன்ட்ரா பண்ணும்போது ஸ்டேட் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் பிரியும். இதுக்கு 9% போடுவோம், இதுக்கு 9% போடுவோம். 1 lakhல 18% போட்டா 18,000 இங்க ஆட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் 22 lakhsல 9% போடும் போது 1,98,000 ஆட் பண்ணிப்போம். இப்போ டோட்டல் 95,000, 2,18,000 செக் பண்ணிக்கோங்க. 2,03,000. நெக்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் பேஜ்ல இந்த பெர்சன்டேஜ் சொல்லுங்க இங்க மைனஸ் பண்றதுக்கு. 5 lakhsல அங்க இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் வந்து 5 lakhs இருக்கு. அதுல 18% போட்டா 90,000. நெக்ஸ்ட் 24 இன்ட்ராஸ்டேட் வந்து 24 lakhs. அதுல 99% போடும்போது 2,16,000, 2,16,000 இருக்கும். ஸோ ஃபைனலா இதுல 5,000, 2,000, இதுல வந்துட்டு 13,000 லாஸ் என்ன கம்மியா இருக்கும், பேயபிளா இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணலாம், நம்ம இந்த 5,000 இங்க கொண்டு போய் செட் பண்ணலாம்ல. ஸோ இந்த 5,000 இங்க மைனஸ் பண்ணா இங்க வந்துட்டு நெல் வந்துடும். இங்க 2,000 நெக்ஸ்ட் இயர் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம். இங்க இவ்வளோ 8,000 இருக்கும். அவ்வளோதான். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் டைம் போவா. 9B, Siddhi registered supplier of Rajasthan. He has received the following amounts in respect of the activities undertaken by him during the month of October 2022. Amount received for services provided to the Indian Olympic Association as team manager of national team இருக்கு. இது ரெகக்னைஸ்டா இருக்கிறனால எக்ஸாம்ஷன்ல வந்துடும், வராது. Next, amount received for warehousing of rice, agriculture exemption. Next, amount received for service by way of labor contract for repairing a single residential unit otherwise than as a part of specific scheme, specific housing scheme la irundha exemption இது வரும். ஓ, நீ எக்ஸாம்ஷன் சொல்றேன்னு நினைச்சேன் நான். ஸோ 10,000 இதுக்கு ஆன்சர். டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட் கீழே 10B. இப்போ எதுக்கு டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட்னு சொல்லுங்க. வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைஸ் சார்ஜ்ட் இன் இன்வாய்ஸ் நம்பர் 1 வாஸ் 1,50,000 as against the actual taxable value of 3,50,000. இதுக்கு டெபிட் நோட்டா கிரெடிட் நோட்டா? ஏன் டெபிட் நோட்? டாக்ஸபிள் வேல்யூ அதிகமா இருந்துச்சு, இன்வாய்ஸ் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா டெபிட் நோட் சப்ளையர் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க.
அப்ப charged in invoice number 2 was 2 against இங்க taxable value கம்மியா இருக்கு, so credit note பண்ணணும். next tax charged in invoice number 6 was 45,000. இதுல வந்துட்டு invoice வந்துட்டு அதிகமா இருக்கா, tax கம்மியா இருக்கு, சேம் இதுக்கும் credit note தான் பண்ணுவோம். next tax charged in invoice 25,000 ஆனா 50,000 tax இருக்கு, so இதுக்கு debit note பண்ணுவோம். அவ்வளவுதான். ஜூன் 2023 questions over. next June 2024. ஆர் அக்ரூவட நான் எடுத்துட்டீங்களா கொஸ்டின் பேப்பர்? June 2024. ஆர் acquired an asset for 5,22,000 which includes 72,000 as GST for which R has claimed ITC. அப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணி நம்ம போடணும். அப்ப மைனஸ் பண்ண ஆன்சர் 4,50,000. What is the monetary limit for gift? Another 50,000. Who is levy and administer IGST? Central government. What is the monetary limit for generating e-way bill under GST law? Huh? More than 50,000. June 2024. சரி திரும்ப சொல்லவா என்னன்னு? 7ல இருந்து சொல்லவா? கிஃப்டோட மானிட்டரி லிமிட் வந்து 50,000. ஐஜிஎஸ்டி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இது பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இவே பில் வந்து மோர் தென் 50,000க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா ஓகே தானே? ஆமா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் தானே. நெக்ஸ்ட் 10th கொஸ்டின் போகவா? 10th கொஸ்டின். Which of the following statement is incorrect? Power to levy GST on alcohol for human consumption remains with the state government. Correct. Along with the GST, additional excise duty is levied by the state government on tobacco. Correct or incorrect? Incorrect. ஏன்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிடையாது, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் அது இருக்கு. ஸோ இங்க எக்ஸசைஸ் டியூட்டி வந்துட்டு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு தான். காம்பன்சேஷன் 28% வந்து எல்லா ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கு, ஆனா எக்ஸசைஸ் டியூட்டி வரும்போது சென்ட்ரலுக்கு தான், ஸ்டேட்டுக்கு வராது. அதனால அது இன்கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி டியூ டேட் ஆஃப் ஃபைலிங் ஆஃப் ஜிஎஸ்டிஆர் 7 என்ன எத்தனாம் டேட் குள்ள பண்ணணும்? 10th டே ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மந்தா, 13th டே, 18th, 10th. Mr. Raja supplied a machinery to Mr. Ranka on 20th July 2023. The applicable rate of GST on that date was 12%. With effect from 1st August 2023, the GST rate for such machinery was revised to 18%. Mr. Raja issued an invoice for the sale of that machinery to Mr. Ranka on 4th August 2023. He received the payment for the same on the 10th August 2023. அப்ப whichever is earlier எடுத்துட்டா 4th August 2023 revised 18% தான் எடுத்துக்காங்க. ஆப்ஷன் பி. whichever is earlier தானே சுகன் நடக்கும். அங்க இன்வாய்ஸ் வந்து 4th ஆகஸ்ட், ஆனா பே பண்ணிருக்கிறது 10th ஆகஸ்ட். அப்ப whichever is earlier பார்த்தா இன்வாய்ஸ் தானே நீ எடுக்கணும் சப்ளைக்கு. கரெக்ட் தானே? நீ இப்படி பார்க்காத சுகன். கிரெடிட் நோட் இஸ் இஷ்யூட் பை. கிரெடிட் நோட் இஷ்யூ எதுக்காக பண்ணுவாங்க, யார் பண்ணுவாங்க?
எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்? சப்ளையர் பண்ணுவாங்க. ஏன் கிரெடிட் நோட் இஷ்யூ பண்றாங்க? டாக்ஸ் அதிகமா கட்டியிருப்பாங்க, ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் மீதி எல்லாம் கஸ்டம் ஆக்ட், டாரிஃப் ஆக்ட். சிக்ஸ் ஏ அண்ட் பி வந்து தியரி தான். 7A வந்து Mrs. Pooja running a fancy store and also footwear showroom is registered under GST in same PAN in the state of Uttarakhand. Mrs. Pooja is not engaged in making any interstate supply. Her aggregate turnover in the preceding financial year was 50 lakh from fancy store and 45 lakhs from footwear showroom. As per provision of GST law, examine the issue and provide the answers with supporting explanatory note to the following. Is Mrs. Pooja eligible to opt composition scheme in financial year 2023 to 24? Eligible? எலிஜிபிளா? 150 lakh வரை லிமிட் இருக்கு. ஆனா உத்தரகாண்டுக்கு 75 lakhs வரைக்கும் தான். ஸோ நாட் எலிஜிபிள். Next, whether it is possible for Mrs. Pooja to opt composition scheme only for fancy store and normal scheme for footwear showroom? வராது. ஏன்னா அவங்க சேம் பேன்ல ரெண்டுத்தையும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஒன்னுக்கு எலிஜிபிள் இல்லைன்னா இன்னொன்னுக்கும் எலிஜிபிள் இல்லதான். நெக்ஸ்ட், ரீவர்க் இஃப் மிஸ்ஸஸ் பூஜா இஸ் ரன்னிங் அ ரெஸ்டாரண்ட் as well as fancy store, whether she is eligible for composition scheme if aggregate turnover in the preceding financial year வந்து 30 lakh from fancy store and 35 lakhs 65 lakhs தான் வருது. ஸோ எலிஜிபிள், அவங்க பண்ணிக்கலாம் காம்போசிஷன். Mr. J received an advance of 25,000 on 7th May 2023 for supply of goods. He delivered the goods on 16th May 2023. He raised an invoice of 75,000 on 28th June 2023 and received the balance payment on the same day left in his bank account. What will be the time of supply for above transaction under GST law for the purpose of payment of tax? 16th May. குட்ஸ் டெலிவர் ஆனது அப்படிதான். அதோட அட்வான்ஸ் அண்ட் குட்ஸ் வந்துட்டு ரெசிப்ட்ல டாக்ஸபிள் ஆகாது, டைம் ஆஃப் ரெசிப்ட்ல. ஸோ வந்துட்டு 16th May தான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வரும். இப்ப இதே இந்த குட்ஸ் வந்து சர்வீஸா இருந்துச்சுன்னா உங்க ஆன்சர் என்ன இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. வாட் வில் பி யுவர் ஆன்சர் இஃப் த அபவ் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு சர்வீஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் குட்ஸ்? 7th May வந்துட்டு 25,000 அட்வான்ஸுக்கு தான் வரும். அப்ப மீதி இருக்க 50,000க்கு நம்ம விச்சவர் இஸ் இயர்லியர் போட்டோம்னா அந்த 50,000க்கு 16th May வரும். கரெக்டா? அட்வான்ஸ் வாங்கினப்ப ரெசிப்ட் பேசஸ் வந்து சர்வீஸ்ல பார்ப்போம் நம்ம. ஸோ அந்த 25,000க்கு 7th May 2023. நெக்ஸ்ட் வந்து மீதி இருக்க 50,000க்கு நம்ம விச்சவர் இஸ் இயர்லியர் பார்க்கணும். இன்வாய்ஸா அது நடந்தது, அந்த அக்கர் ஆகிருக்கும்ல அந்த சர்வீஸ். 25,000 மட்டும் 7th Mayல வரும். மீதி இருக்க 50,000 வந்து 16th May எடுப்போம் நம்ம. ஏன்னா சர்வீஸ்ல வந்துட்டு ரெசிப்ட் வந்து கணக்குல எடுத்துப்போம். ஸோ வந்துட்டு 7th May 25,000 வந்துருச்சுல. ஸோ அந்த 25,000க்கு மட்டும் 7th May வரும். மீதி இருக்க 75,000க்கு இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்றது 20th June தான். ஆனா சர்வீஸ் நடக்கிறது 16th May 2023. அந்த 50,000க்கு மட்டும் விச்சவர் இஸ் இயர்லியர் பார்க்கணும் நம்ம. ஓகேவா? கிளியரா? ஏன் ஒரு மாதிரி பாக்குறீங்க? Next, as per the provision of GST law, determine the effective date of registration in the following independent cases. The aggregate turnover of Mrs. Parvati and Company, Unistil Trader of Delhi, has exceeded the applicable threshold limit of 40 lakhs on 1st October 2023. It submits the application for registration on 20th October 2023. Registration certificate granted to it on 25th October 2023. எது வந்து உங்களுக்கு லேபிள், எந்த டேட் வந்து லேபிளா இருக்கும் உங்களுக்கு?
அவங்க லியபிள்னு தெரிஞ்சு 30 டேஸ்க்குள்ள அவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கன்னா எந்த டேட் லியபிளோ அதுல இருந்து அவங்களுக்கு லியபிள். இவங்க 30 டேஸ்க்குள்ள தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்கல்ல. ஸோ 1st அக்டோபர் தான் ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு ஆன்சர் வரும். மிஸ்டர் ஹர்திக் இஸ் அன் ஆர்கிடெக்ட் இன் ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான். இஸ் அக்ரிகேட் டர்ன் ஓவர் எக்ஸிஸ்ட் 20 lakh ஆன் 25th செப்டம்பர். ஆனா அவங்க எப்போ வந்து சப்மிட் பண்றாங்க 27th அக்டோபர். அப்ப 30 டேஸை தாண்டிருச்சு. அப்ப அந்த என்னது ஆமா அந்த ஆபீசர் எந்த டேட் கிராண்ட் பண்றாங்களோ அப்பையில இருந்து தான் அவங்க லேபிள் ஆவாங்க. அப்ப 10th நவம்பர் 2023. ஜூன் 2024 பேப்பர் ஓவர்.